Hello and very good morning. Welcome to PythonLife. DevOps series లో భాగంగా మనం as usual గా ఈ సిరీస్ లో వచ్చేసినాం. Yes. How a made DevOps engineer 10 times x faster. It is really perform చేస్తామని పాయింట్ అని చూద్దాం. Let us see అండి. సో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చాక మన వర్క్ అనేది స్మార్ట్ చేయడానికి DevOps లో యూజ్ చేస్తాం. So did A replace DevOps engineer? The answer is exactly not. But definitely అయితే మనకి DevOps engineer రీప్లేస్ చేయలేదండి. బట్ ఏ ద్వారా మన స్కిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కిల్స్ మనం అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఫాస్ట్గా మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఎలా మనకి రెగ్యులర్గా అవర్ డే టు డే వర్క్లో మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో లెట్ us see అండి. Yes. So many people think like A does not do the entire job. Does A do the entire job అని ఫీల్ అవుతుంటారు. బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ద కంప్లీట్లీ మనకి ఏ వచ్చేసి డెవాప్స్ని రీప్లే చేయలేదండి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ హియర్ అండి. సో మనకి ఏదైతే రిపిటేటివ్ వర్క్ ఉందో ఆ రిపిటేటివ్ వర్క్ని మనం వెరీ క్విక్గా సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. For example, I need to generate scripts and like self scripting కావచ్చు, ఫర్ ఆటోమేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి, లేదా పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కావచ్చు, లైక్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ కావచ్చు. సో ఎనీథింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ద్వారా మనం వెరీ క్విక్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏ అయితే యూజ్ చేస్తాము. సో అండ్ ఆల్సో రైటింగ్ ద డోకర్ ఫైల్స్ అండి. సో డెవలపర్ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రోసెక్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ప్రోసెక్ కోడ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ డాకర్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చండి వెరీ క్విక్గా. సో కావాల్సిన డిపెండెన్స్ ఏంటి, లైట్ వెయిట్ ఇమేజ్ మనం డిజైన్ చేయడానికి వీ రైటింగ్ ద డాకర్ ఫైల్. ఆ డాకర్ ఫైల్ మనకు రిటర్న్ చేయడానికి ఏ ద్వారా ఏ అసిస్టెంట్ ద్వారా మనం ఇక్కడ హెల్ప్ తీసుకొని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఏ హెల్ప్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే డిస్క్రైబ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ అండి. డిస్క్రైబ్ యువర్ అప్లికేషన్స్, రైట్. సో అలాగే మనం ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్ రిటర్న్ చేయడం విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జనరేట్ చేస్తాం. సో అలాగే క్యూబర్నెటీస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అండి, క్యూబర్నెటీస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్, రైట్. ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ మాన్యువల్ అండి, సో జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఏ, we can quickly write the manifest files and so based on requirement we are changing them few things only in the like a deployment file కావచ్చు, like service files కావచ్చు, like pod file కావచ్చు, like config anything and with the help of a ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో అలాగే మనం లైక్ టెరాఫ్రామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ అసిస్టెంట్ ద్వారా మనం వెరీ క్విక్గా పర్ఫామ్ చేయడం కూడా ఏని యూజ్ చేసి మనం మన వర్క్ని స్పీడప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. అందులో వచ్చేసి మనం ఫ్యూ చేంజెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తే సో మనకి టాస్క్ అనేది వెరీ వెరీ ఈజీ అవుతుంది. అలాగే మనం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ సిఐసిడి మెథడాలజీస్ అన్ని పైప్ లైన్ జాబ్స్ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏ అసిస్టెంట్గా తీసుకుని మనం వర్క్ చేయొచ్చండి. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ ద ఎర్రర్స్ అండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డాక్యుమెంటేషన్, వీటన్నిటిలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ద్వారా మనం మన వర్క్ని స్పీడప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఏ న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే August 1st మనకి స్టార్ట్ అవుతుందండి. టోటల్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months ఉంటుంది. అండ్ మనకి బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఉంటుందండి, 7 PM to 9 PM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5999 అండి. ఎస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ద లినిక్స్ అండి. లినిక్స్లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కమాండ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ కమాండ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిటబ్, మావెన్, జెన్కిన్స్, గిటబ్ యాక్షన్స్, డాకర్, Kubernetes, Ansible, Prometheus and Grafana, and also Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Harness, DevSecOps tools. We are focusing on the Sonar Cube, Trevi, Chekovi tool, OW ASP tool, ELK stack, and also we are focusing on AI tools and what is AI, generative entity,
క్లౌడ్ ఏ అంటే ఏంటి మనం. సో వీటితో పాటు వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అండి, EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, రౌట్ రూటింగ్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఐఎమ్ సర్వీస్, అమెజాన్ EK సర్వీస్. సో మనం నియర్లీ 9 to 10 రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం, విత్ ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తామండి. సో బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ అండి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ హియర్ అండి. So just imagine here, a DevOps engineer and your manager asked to deploy a application అండి. So without AI ద్వారా ఇక్కడ we need to write the manually Docker file, we need to create the manifest file Kubernetes and write the Terraform code and create the Jenkins pipeline and debugging process it taking too much of time. సో మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి డిఫరెంట్ సైట్ నుంచి సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఇట్ నియర్లీ టేకింగ్ ద నియర్లీ 5 to 6 hours మనకి టైం తీసుకోవచ్చు మేబీ. అదే ప్రాసెస్ మన ఇక్కడ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ అసిస్టెంట్ ద్వారా వెరీ క్విక్గా 1 or 2 hours లో కూడా క్విక్గా మనం టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ అండి, ఏ ఎప్పటికీ మనకి డెవాప్స్ అని రిప్లై చేయలేదండి. సో ఏ స్కిల్స్ ఈజ్ మ్యాండేట్ రైట్ నో ప్రెసెంట్ మనకి మార్కెట్లో ఏ స్కిల్స్ ఈజ్ మ్యాండేట్ అండి. ఇట్ వోంట్ రీప్లేస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, బట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ హూ నోస్ టు యూజ్ ఏ విల్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ దోస్ who did not learn DevOps. Learn A master in both, you will be the ready for the future. And A is mandatory for any domain and A is mandatory. With the help of A assistant ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే our work ని స్పీడ్ అప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ట్రూ అండి, 100% ఫాస్టర్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ స్కిల్స్ ద్వారా మనం స్కిల్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తామండి.